Mekong Delta is the bottom half of Vietnam's two rice baskets. The vast delta is formed by the deposition of the multiple tentacles and tributaries of the mighty Mekong River. Today, the region is one of Vietnam's highest producer of rice crops, vegetables and fruits. Additionally, the region is famous for the growing aquaculture industry, and this is also the home for many fine cuisine which we will take time to explore. Hello and welcome to another show of Fine Cuisine. What the Mekong River Delta, with its favorable climate condition, is home to many specialties and fine cuisine that cannot be easily found anywhere else in Vietnam. So, how do people who want to enjoy the taste of the specialties and fine cuisine in the Mekong River Delta, do they have to go there to do so? Well, fortunately, no. Now there is quite a number of places across Vietnam that offer you the taste of the fine cuisine of the Mekong River Delta. So, right here in the very heart of Vietnam, the Hanoi capital city, there is one place like that. So, what are we standing here for? Let's begin. Southern Garden Restaurant is one of a handful of venues in Hanoi that offer cuisine with Mekong Delta flavors. Here, people can find a wide range of specialties that are usually only available to the Mekong Delta region. But it's not only the food that makes this place special. The architectural style here makes people feel they are lost in the space of the beautiful South once they step inside. For any restaurant, the success largely depends on the chef. In the Southern Garden, Trần Bá Dũng is considered the soul of this place. After years working in hotels and restaurants abroad and in Vietnam, Dũng has found his home and he decided to stop and work here. He's the one who will join us in the fine cuisine today. So, in the very first part of the show, we'll talk about our starter, which is palm cabbage salad. We have, I don't know for sure, for hundreds or thousands kind of salads all over the world, but in Vietnam or in the Mekong River Delta, this is considered a delicacy. People sometimes refer to it as the millionaire salad. Why millionaire? Well, I get somebody to answer that for you. Đây là nguyên liệu để làm món cổ hũ dừa. Vậy thì anh có thể nói là tại sao lại người ta lại có cái món cổ hũ dừa như thế này? Vì cái cổ hũ dừa là cái món đặc trưng rất là đặc trưng của người miền Tây. Khi nhắc tới cổ hũ dừa, người ta đã mường tượng đến cái Bến Tre. Đó. Và cái chất dinh dưỡng ở trong cái cổ hũ dừa này là rất là cao. Và nó tạo nên một cái phong cách, một cái phong thái mới của món ăn mới của người miền Tây. To make this luxury salad, the chef must first work as a woodsman. Well, not as hard as a woodsman, but a chef has to tear the palm apart to take the heart of the center. And when he finishes that first task, next step is carried out with the preparation of necessary ingredients for the salad, including fried onion, peanuts, fish sauce, shrimp and pork. Cái quan trọng nhất là cái cốt lõi nhất vẫn là cái kim dừa đây. Đây chính là cái cổ hũ dừa. Đó, thì mình phải tách hết tất cả phần này để mình lấy được một cây dừa, mình chỉ lấy được khoảng độ 1 kg, gần 1 kg của cái cổ hũ dừa này thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tách thêm phần này ra để lấy cổ hũ dừa. Đây là cái món này làm rất là cầu kỳ. Rất là cầu kỳ và công phu mà. Cái dừa chỉ có Bến Tre là cái dừa ngon nhất và thơm nhất ở trong ở Việt Nam mình. Nghe nói đến dừa thì người ta đã mường tượng ra được là dừa Bến Tre. For a whole big thing like that, this is all we have after processing. And I would like to taste to see what it's like. It's mild, it's cool, but I don't feel anything very special. Maybe later when Mr. Dũng adds some more spices, then it will be better when we taste. And this is how the millionaire salad is made. Miền Tây là cái miền mà thực phẩm nó rất là phong phú và có những cái rau, những cái cỏ xung quanh đó, và
miền Tây nó làm một cái món ăn nó chưa được khai quang, chính vì đó anh muốn khai quang tất cả những cái món ăn ở miền Tây để nâng cấp lên thành một cái đẳng cấp khác. Bởi vì cái người miền Tây người ta ăn rất là dân dã, nhưng mà muốn đem những cái dân dã của họ chế biến thành những cái đặc sản ở những vùng khác. And after a while, the palm heart salad is nearly completed. Zook needs just a bit more time to decorate his creation so as to make it more attractive. So Mr. Zook has finished with the first starter, which is palm cabbage salad. And it looks so fantastic that I can't wait to try a piece. One second, and I will give you the review. And I said from before that it is not very tasty at the beginning, but when we mix all the ingredients together, then we can feel the taste of the chili, of the shrimp, and also the sour, the sweet, and every taste. That depicts the taste of the palm cabbage, and it's really great. And remember, this is very, very, very nutritious. One more bite. Great. The Mekong River Delta is the most downstream part of the Mekong River. There are 2,500 rivers and canals in the region, and people move around by boats. The Mekong River Delta has rich aquatic supply, including freshwater fish, brackish fish, and saltwater fish. And that's why we have many fine cuisines from the variety of fish here. So it's winter time and Hanoi is freezing cold at the moment. So at this time of the year, I really miss some sunshine. And for my stomach, I really need something hot. And as I'm here in the Southern Garden restaurant, the chef recommended me to try another typical dish called grilled snakehead fish. So this is a snakehead fish, and as the way to make this dish is rather simple, Mr. Zook allows me to do it myself. It's kind of hot here. Okay, so this is still the snakehead fish, the very ordinary ingredient. But for the people in the Mekong River Delta, they have a very many way to make good dishes. And to make this dish, it really needs some kind of skills from professional chef. Đây là món này được gọi là món cá lóc hóc bầu. Mà cái quan trọng nhất là phải là trái bầu phải đem từ ở Kiên Giang ra. Từ Kiên Giang, không thể dùng được bầu ở đây tại Hà Nội. Cái đặc trưng của cái bầu Kiên Giang là vì nó là vùng nước mặn, cho nên cái quả bầu của nó rất là chắc và giòn, nó là vùng nước mặn. Đó, đặc biệt cũng như chúng ta có thể so sánh giữa cái bầu Hà Nội hai quả. Đó, thì cái bầu Hà Nội nó dài và nó mềm, nó không giòn như cái bầu ở miền Tây. Đó, cho nên khi mình hấp lên thì cái độ ngọt nó không vào sâu được con cá. Còn nếu mà dùng trái bầu này thì cái mùi vị và cái độ ngọt nó sẽ thấm thấu từ cái mùi cá với bầu, nó là mùi đặc trưng, rất là đặc trưng mà không có nơi nào có, chỉ có miền Tây mới có cái bầu này. Tức là sẽ phải vào tận Kiên Giang để mang quả bầu này. Bỏ đầu đây ra. To make this dish, the chef must start as a sculptor. He must carve the gourd into the shape that he can put the fish inside and steam them together. Then he'll put some onion, some wood ear mushrooms, and different spices into the gourd. And finally, the snakehead fish is put into the gourd. And it's ready to be steamed.
And while waiting for the fish to be steamed, we get back to the grilled snakehead fish that has just been done. Though the chef allows me to grill the fish, he doesn't allow me to decorate it. The chef, Mr. Dung, decorates this himself. And now, let's enjoy it. We eat this grilled fish with the chang bao rice paper, very famous. Green banana, some chili, a touch of sour from the star fruit, and a little bit of pineapple. And it's very important, it's the grilled fish. It's very delicious, I believe. Still warm. And now, we roll it up. Done. It's our job to finish this. A little bit of shrimp paste. It's very tasty. It brings me some flavor of the South, and it's really great to have such a flavor here in Hanoi in winter time. After we taste the grilled snakehead fish with the wrap and roll style, the other has been steamed. Making this dish is quite complicated according to what you see Mr. Dung has done. But I think that to enjoy this dish, it's a little bit complicated too. And I will have to ask Mr. Dung to tell me how to enjoy the dish. Vâng, anh Dung, anh có thể nói cho em biết là làm thế nào để có thể thưởng thức cái món này một cách là đúng nhất. Vâng, thì sau khi mình đã hấp được khoảng độ 7 phút, trước tiên chúng ta phải cắt cái bầu để cái bầu ra ăn chung với cá. Lấy cái bầu ấy. Bởi vì cái cá này thì chúng ta ăn, người dân Nam Bộ người ta ăn thường người ta ăn chung với nước mắm sống. Bởi vì không cần phải pha chế bất cứ một cái gì thì bản thân con cá nó đã rất là ngọt và cái bầu đó rất là ngọt. Now I have an opportunity to taste this in the way that the people in the Mekong River Delta do. And a little bit of the gourd. Wow. I have to say that if you taste this once, you want to do it again and again. Because the fish, it has the flavor from the gourd, which is very different from ordinary gourd. And also the gourd, it has some taste of the fish. So it is a mix, and it is really a special feeling for me right now. When it gets dark and the lights are on, the Southern Garden becomes a really nice place for people who seek for some flavors of the South. Recently, Phương Lan and her friend began visiting this place quite often. Returning to Vietnam not long ago, she finds this restaurant one of a few that could bring her real food with Southern flavor. It's a pity because I don't have some facts to compare because I was grown up in Europe. But when I'm here, I can feel it. I'm like at home. Like my mom she used to cook such dishes for me. And a friend is surprised with the unique drink here, the myrtle wine. Vị của rượu mang lại một cái vị ngọt mà chát. Tưởng là rượu vang nhưng hóa ra là không phải là rượu vang. Trong các cái loại rượu của Việt Nam thì lần đầu tiên mình thưởng thức cái rượu đặc biệt như thế này. Meanwhile, other diners are impressed with the Southern fine cuisine too. Tất cả những cái món ăn ở trong thực đơn rất là phù hợp với người miền Nam, và tất cả những bạn bè mà mình tiếp khách ở đây, mình chiêu đãi anh em thì cũng là người miền Nam thì họ cảm thấy rất là gần gũi. Cái đó là cái rất là thiếu hồi xưa giờ ở ngay Hà Nội này. Trước hết là chúng ta phải cảm ơn đầu bếp. Đấy, bởi vì đầu bếp là anh là người rất giỏi, nhưng cái giỏi của anh không phải anh bản thân là người ở Nam Bộ, nhưng cái bản thân anh giỏi là anh trên cái cơ sở thực phẩm và những cái gia vị của các vùng miền anh vẫn tuân thủ theo cái cách làm mà đúng chất của người Nam Bộ, và nó có một cái là phục vụ được ăn cho các loại thực khách mà bản thân người ta vẫn cảm thấy yêu thích cái món ăn Nam Bộ. Đêm tiền phương mênh mông trăng.
And to ensure the guests have the most of the atmosphere of the Mekong River Delta in the restaurant, the owner even organized a typical amateur music performance. Đường hành quân qua bao mùa chiến thắng, súng bên mình anh lại ngắm vầng trăng. Quên lắm rồi sao lòng vẫn bâng khuâng, đất thâm áo mồ hôi nên đất ngâm tình người. After finishing so many dishes with the southern flavor and also enjoy the amateur music performance, I'm still here in the Southern Garden restaurant. Why is that? Because Mr. Dung has previously told me that he has something very, very special to offer in the evening. Anh có nói là anh sẽ có một món rất là đặc biệt để mà có thể giới thiệu. Vậy thì đâu là cái món đặc biệt mà anh đã nói trước đó đấy? Thì đây người ta gọi là món đuông chà là. Cái này rất là đặc trưng của người miền Tây, đặc biệt ở vùng Kiên Giang. Thì cái đuông chà là nó xuất thân từ một con kiến đuông. Sau khi nó đến mùa nó sẽ đẻ trứng vào cái cây đuông chà là. Sau thời gian khoảng độ 15 cho đến 20 ngày thì nó sẽ thành ấu trùng và nó dần dần nó ăn cái cây đuông này, nó phát triển lên. Đây là nguyên sinh của nó. Trước khi ta ăn thì bỏ vào nước để rửa sơ nó. Với mỗi cái đuông thì có bao nhiêu? Mỗi cái đuông chỉ có một con này. Rửa sơ thì ta sẽ ngâm vào nước mắm từ 3 đến 5 phút để cho con đuông nó sẽ hút cái nước mắm này vào trong người nó tăng lên cái độ béo. Trước khi người ta ăn thì ta sẽ cấy qua cái cây mía này để tăng cái độ ngọt của cái đuông này lên. Cấy qua từ 3 cho đến 5 ngày. So I'm gonna eat this raw. This is really my first hand experience and I don't know if I can do this, but I have to try. Well, I have to say that it's really had the flavors that I've never encountered before. It's so great. It's buttery and it is tasty. Eating them raw, it's a good idea actually. But is there any way to make this dish less fearful for people who eat this for the first time? I will ask Mr. Dung. Riêng cái món đuông này thì nó rất nhiều món, nhưng mà đúc kết lại thì chỉ có 2 món mà mình cảm thấy là rất là ưng ý vì nó còn giữ lại cái chất béo, chất bổ trong con đuông. Đó là thứ nhất là món ăn sống, đuông ăn sống này, và món thứ hai là đó là đuông chiên bơ. To fry the lava with butter, it's quite simple. First, take the lava out from the date palm or sugar cane, clean it with water, and put it into the hot butter. And that's it. But we must take it out fast or the lava will be burned and not tasty anymore. This is another way to prepare this kind of dish. It's frying with butter. I have a better feeling about this. I will try it. So delicious. I wish I could describe the feeling I have right now for you, but it's so difficult. But I'm assured that it's really great. The greatest feeling I've ever had. Apart from the very special cuisine that Mr. Dung has offered me, I have a chance to enjoy some other thing very good as well, which is called the Mittel wine. And he will tell you a little bit more about this kind of special wine. Trong những cái món ăn thì cũng không nên thiếu những cái loại rượu, nhưng mà đặc biệt về đến vườn Nam Bộ thì nên sử dụng cái rượu sim này. Vì rượu sim này chỉ có ở Phú Quốc mới có, ở vùng đảo Phú Quốc mới có những cái trái sim. Mà cái rượu này uống nó rất tốt cho dạ dày và cũng như là chống nhức mỏi đau lưng. Đó cũng là một cái sự thành công và cũng niềm vui hạnh của người dân Việt Nam khi đã tạo ra được cái rượu sim. Đó là một cái mà không trên thế giới không có chỗ nào có. Rất cảm ơn anh đã mang tới những cái món ăn mang phương vị phương Nam cho chương trình Fine Cuisine. Thank you very much for joining in this show, The Fine Cuisine. The Vietnamese cuisine is very diverse and we still have
so much more to tell you in the next episodes of Fine Cuisine. So keep watching.